It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and its news are on Spectrum Television. Top on our stories tonight, July 21, 2023. 2 persons have died today in Limbe, southwest region of Cameroon, following a landslide in one of the neighborhoods caused by the heavy downpour in the city this past few days. Also, Public Health Minister Manawuda Malachi has joined the population of Douala today in the vaccination campaign to shut down all forms of misinformation. These stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Always a pleasure being in your company on the set of this bilingual newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away in French language. And it's with you, Oriane Duncan. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal MRC. Maître Richard Tamfou annonce sa candidature au poste de président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une annonce qui intervient après l'exclusion de Maître Michel Ndoki du parti et alors qu'il y a un contentieux avec certains membres du directoire devant la Commission nationale d'arbitrage. La crise persiste donc au MRC, une crise née après l'élection présidentielle de 2018. Retour dans le passé à la genèse de ces tumultes dans cet élément que signalait la Reine Ganze. 5 octobre 2019, Maurice Kamto, le président du MRC, sort de prison après y avoir passé près de 9 mois, arrêté avec plusieurs partisans au lendemain de l'élection présidentielle de 2018. Élection dont il revendique la victoire. Les portes de la prison s'ouvrent également pour certains de ses camarades et alliés, dont Christian Pendaïkoka, Paul Erikingue ou un autre Célestin Jamen. Des hommes qui ont tout vécu ensemble depuis 2018 au moins, et qui pourtant se préparent à se déchirer sur la place publique. Décembre 2019, les premières fissures apparaissent. Paul Erikingue parle d'un grand déballage à venir. Il le fera finalement sur les plateaux télé, radio, réseaux sociaux et partout ailleurs, qualifiant à chaque passage certains militants du MRC de talibans. L'autre rupture se présente sous la forme d'une polémique sur la gestion de la collecte de fonds contre la Covid-19, initiée par Maurice Kamto et pilotée par Christian Pendaïkoka. À l'origine de cette affaire, un différentiel de 300 000 € entre le montant affiché sur la plateforme de collecte des dons et celui enregistré dans le compte bancaire du projet. Même l'audit commandé par Maurice Kamto ne convaincra pas son ancien allié. Viendra ensuite le temps des élections couplées de février 2020. Et a annoncé qu'il y sera, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se rétracte à la dernière minute et quelques temps après, Célestin Jamen quitte le navire. Suivront d'autres militants qui, pour diverses raisons, descendront du train de la Renaissance. Sostem Medarlipot, Michel Ndoki, et aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur Maître Richard Tamfou. Déjà pas en odeur de sainteté avec le directoire, l'avocat vient d'annoncer qu'il est candidat à la présidence du MRC, comme celle qu'il soutenait en son temps, Michel Ndoki, avant son exclusion. Certains militants et ex ont-ils rejoint le MRC pour des mauvaises raisons, entendez intérêt personnel, ou alors le parti et son leader devraient se remettre en question. Ici, ça passe par l'entourage, le management et même le discours politique. Away from politics, we now talk health in this newscast. As announced in our headlines, Public Health Minister Manawuda Malachi has enjoined the population of Douala in the vaccination of children and themselves in order to shut down all forms of misinformation. Josephine Binzi and Nono Futu tells us more. Misinformation and poor use of social media platforms has drifted the attention of many Cameroonians on the importance of getting their basic vaccination. Due to the poor vaccination approach Cameroonians adopted towards the COVID-19 period, public health boss Manawuda Malachi has decried the negligence on the population on general vaccine culture. First, say that we are here in the meeting of all responsible of vaccination in 10 countries. So is to share experiences, to react with the right strategies to this resistance we are talking about. I cannot say exactly what's the problem.
because we can just see that is the misunderstanding, the misutilization of the network in our country and in the world. Several strategies have been put in place to bring back the masses' trust towards the health sector. So I think we have built strategies, we have put in place everything to get to go fast and to go ahead with this vaccination. We have said that if some actors in the community has the same vision of the vaccination, we can have the right to level of vaccination in our country. A group of vaccination experts and directors from the SAMAC zone, the World Health Organization, UNICEF, amongst others, have in the economic capital shared their experiences on vaccination misinformation. The public health minister has used this platform to sensitize the masses on getting children and adults vaccinated when necessary to avert a spike in health cases. Les organisations de la société civile plaident pour la mise sur pied d'une loi encadrant la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun et pour une plus grande participation des uns et des autres dans la phase 1 de la CSU lancée officiellement en avril dernier. Une conférence de presse est organisée à ce propos par la COFIS CSU. Le point avec vous, Inès Panga. Les objectifs statistiques de l'étape de pré-enrôlement et d'enrôlement de la phase 1 de la couverture santé universelle ne sont pas encore atteints. Près de 3 mois après son lancement officiel, le gap entre la cible attendue et ceux qui se font enregistrer est encore grand pour la coalition des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, en abrégé la COFIS CSU. Il y a l'enrôlement où nous sommes déjà à 96 000 personnes enrôlées et plus de 100 quelque chose de personnes pré-enrôlées. Et il est donc important que pour accompagner et savoir que la CSU est en train d'avancer au Cameroun, que tout le monde s'approprie déjà ce processus et que tout le monde, quel que soit le lieu où il se trouve, puisse aller dans une formation sanitaire pour le pré-enrôlement et l'enrôlement et obtenir justement une carte qui va lui permettre de bénéficier des services de gratuité qui sont mis en place par le gouvernement pour accompagner les populations dans les questions de santé au Cameroun. Ces organisations plaident pour la mise sur pied d'un cadre juridique encadrant la couverture santé universelle au Cameroun, pour une plus grande implication de tous pour rendre les soins de santé disponibles au plus grand nombre à moindre coût et pour une participation du chef de l'État à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'aura du chef de l'État, sa présence seule est une garantie pour nous, la population, que ils sont vraiment préoccupés par notre santé et c'est aussi l'occasion de prendre des grands engagements comme par exemple d'augmenter le budget de la santé à 15%. Une conférence de presse est organisée ce 21 juillet 2023 à Yaoundé par la COFIS CSU. Un échange avec la presse qui se fait après la tenue d'un atelier de prévalidation du plan national des OSC sur la CSU. From health, we now take you over to Limbe in the southwest region of Cameroon, where 2 persons have died following a landslide caused by the heavy downpour in the city. It should be noted that this death comes after 3 other persons lost their lives on Wednesday, July 19, under the same circumstances. Catherine Cornet throws more light on that story. Safety of the people and their properties must be put in place, says Senator Mbela Mukichas, as he visits the site of the landslide in Limbe this morning with a senior divisional officer for Fako Division. We are concerned, we feel for them, we share in their pains. This is a huge disaster that cannot be undermined in any way. I drove from Boya early this morning to be part of the action, and I am happy that I offered my modest contribution, which you are ready to take now, which is that the option of relocation
demolition must be put in place as soon as possible. I visited the site. I saw the overwhelming danger that is hanging over the people living in these disaster zones. It is one that is despicable, and we cannot play politics with that. I cannot do that. While consoling with the bereaved family, the senator reiterated that Limbe has recorded several deaths recently due to the catastrophe. We must at this time convey our condolences, our feelings, those feelings of pain to everyone who has lost a loved one within these days. You should know that in Limbe we have registered about 7 deaths, 3 in accidents, and of course 4 in these catastrophes that are related to the floods and runoffs, landslides. You know, it is something it is reawakening. On his part, as the administrator of ACOD's vision, the SDO, Mr. Chaibo, extend his deep sympathy to the victims' family and urge those building in risk zones to evacuate, as drastic measures will be put in place by the government in order to avoid such an incident in the future. As if the landslide which occurred in the early hours of Wednesday, July 19, that claimed the lives of 3 people was not enough, 2 persons have died in another landslide that took place early this morning, July 21, 2023. A 60-year-old lady and her grandson have been buried in a makeshift plant structure. As the rainy season continues to show its ugly face, inhabitants of Limbe wake up each morning in a pool of water. In order to go about their daily activities, the locals are forced to move in the floats caused by the heavy downpour. The population of Limbe had earlier been warned of torrential rains this year and bad weather. Thus, vigilant to be their watchword. Lynn Malele, Miss Global Cameroon from the United States of America, has embarked on a menstrual hygiene sensitization campaign to help orphans, adolescents, and young adult women. Her passion has been made known in a press conference organized by her team here in the economic capital city of Douala. Josephine Binzi with details. Menstrual hygiene is a topic very much needed amongst adolescents and young adults. Cameroonian-born Miss Global Cameroon 2023 from the United States has embarked on a menstrual hygiene sensitization campaign to equip young girls. We're going to go to another orphanage tomorrow as well to give and to spend time and to share and to teach these girls about their menstrual hygiene and about everything that they need to know to take care of themselves, because a lot of these girls that are unable to afford these simple basic human necessities, in fact, it's not just a piece of cotton. It's a human right to be so difficult to maintain. And so we're going to teach these girls so that they don't end up on the street. They don't end up, dropping out of school because they can't take care of themselves. And they don't end up in prostitution or anything that we don't want our future youth to go into. Lynn Malele has delighted in this journey to sensitize young girls on the importance of living healthy. She has called on Cameroonians and ambassadors of goodwill to assist adolescents in this phase. To give them the resources, we want to give them what we can, but we also have to understand that we are only one organization. I am only one person, and even though it hurts me so much that I can't help everybody that comes to me, I can't help everybody that I see, I want you guys to know that you can help as well. I want Cameroonian people to come together and bring light to the situation, and that's why I'm talking
talking about it because it's still a taboo to this day, and it doesn't have to be if we come together and we put our hands together. The interactive session was also an avenue for media men and women to inquire on her motivation. Paulina is something that has been very, very close to my heart, and I'm going to school to earn an international business degree, especially for this, especially to open a foundation that will help women that are suffering from this, especially to help. The beauty pageant will, in the month of November, represent Cameroon in Vietnam. She is on a campaign to fight poverty, women's health, and people in dire situations. Nécrologie, le sénateur Paulette Bissek a entamé son dernier voyage ce vendredi. La parlementaire RDPC a reçu les hommages de ses collègues sénateurs. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Marcel Niat Difendi. Compte rendu Olivier Bouzik. Parlementaires, membres du gouvernement, familles et connaissances ont assisté à la mise en bière de la dépouille du sénateur Paulette Bissek à l'hôpital général de Yaoundé. Moment de recueillement pour chacun et de regret au vu des œuvres réalisées par la parlementaire de son vivant. De réconfort soit et demeure avec vous. Amen. Au Parlement, les sénateurs ne tarissent pas d'éloges pour celle qui a officié comme questeur de la Chambre. Quelqu'un qui était très fidèle en amitié. Je l'ai connu avant le Sénat parce que j'étais un ancien de la Banque africaine et je l'avais rencontré accompagnant le ministre de l'enseignement supérieur de l'école et de l'enseignement secondaire de l'époque, le ministre Ngango. Toujours joviale, toujours compréhensive, toujours en train de vous taquiner un peu. Je garde d'elle un très bon souvenir. Elle a également marqué les esprits grâce à l'attention qu'elle offrait aux nouveaux parlementaires, fort de ses 2 mandats passés au sein de la Chambre, le 3e démarrait à peine. Je faisais partie du bureau d'âge. Elle m'a bien reçu, elle m'a donné des conseils, comment il fallait se comporter et puis il ne fallait pas avoir peur. Elle m'a donné le courage de travailler. On veut que l'Éternel l'accueille au ciel et qu'elle y repose en paix. Le sénateur Paulette Bissek a reçu les hommages du Parlement tout entier avant le départ de sa dépouille pour un Ceylan par Ebolova, région du Sud, où elle sera inhumée ce 22 juin 2023. With tributes to the late Paulette Bissek, let's now listen to some of her colleagues' testimonies of farewell towards the late senator. It was a very gregarious lady and extremely warm, and she normally, her posting on a forum, WhatsApp forum, were not only informative but educative, and that is what I'm going to miss about her. She indeed was a teacher. Every time she had on it something new, either on health, on science, or on politics, or on the history of Cameroon. So she was both a politician, a historian, and a journalist. She was also a sister, very important for us of the South region. She had the sense of responsibility, and we like her advisors for the progress of the South region. It's really sad to see that our colleague, Senator Bissek, just had to go so early. I knew her long before as a comrade in the party, and we did a couple of things together. She was so kind, soft-spoken, and in fact, a lady who listened so well. And when finally I got into the Senate, we were also very close. She had to welcome me so well and showed some love. But I remember she told me she was not very well, and until the hands of death had to take her so early. But well, we accept that it's a passage for every human being, and all we can say is let our comrades so rest in perfect peace.
Toujours en nécrologie, les obsèques de l'artiste Cabrel Nandip ont démarré ce jour. La mise en bière a eu lieu à Baganté cet après-midi où ont convergé de nombreux artistes et amis du défunt. Décédé le 15 juin 2023 dans un accident de circulation sur la nationale numéro 3, il était âgé de 33 ans. Une veillée artistique a lieu ce soir. Il sera inhumé demain samedi 22 juillet 2023 en Deptoup, c'est à une dizaine de kilomètres de Baganté dans la région de l'Ouest. On va à l'étranger à présent. Au Niger, une attaque par des hommes armés coûte la vie à 12 paysans dans leurs champs. Au Sénégal, c'est la suppression de la CREI, entendez la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Une loi à cet effet a été adoptée ce jour au Parlement. Au Malawi, un ressortissant chinois est condamné à 1 an de prison pour racisme et exploitation d'enfants. Julienne Lusenge, une militante des droits de l'homme en République démocratique du Congo, fait partie des 5 lauréats du prix des droits de l'homme de l'ONU. Suivons le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, 12 paysans ont été tués dans leurs champs par des hommes armés lors d'une double attaque dans 2 villages d'Anzourou, une commune de la région de Tillabéri, proche du Mali. Au Sénégal, le Parlement a adopté une loi supprimant la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce tribunal est décrié par les opposants comme étant une juridiction créée pour les mater, ce que nient les autorités. Des députés ont invoqué le cas de Karim Wadé, une figure de l'opposition empêchée de participer à la présidentielle de 2019 à cause d'une condamnation de la CREI. Au Malawi, un tribunal a condamné à 1 an d'emprisonnement un ressortissant chinois poursuivi pour racisme et exploitation d'enfants en lien avec une série de vidéos diffusées sur Internet. Le prix des droits de l'homme de l'ONU a été attribué à 5 lauréats hier, dont Julienne Lusenge, une militante du droit des femmes en République démocratique du Congo. And now we take on this brief where a complaint against Mr. Henry Njalakwan Jr. for defamation contrary and punishable under Section 305 of the Cameroon law has been deposited in the Learned Senior State Council Legal Department in Limbe. We write as counsel for and behalf of Mr. Niba Awanto Henry, who is hereby referred to as our client and on whose instructions we write this complaint against Mr. Henry Njalakwan Jr. Our client is the founder and owner of Option Sports Academy and a nation builder who is devoted and dedicated to discovering, unveiling and polishing talented young Cameroonians who intend to build a future in their football career. Our client runs and oversees this objective with resoluteness and the enthusiasm and assiduity with which he carries out his duty has gained the admiration of international partners who come to aid in order to give young Cameroonians desirous of a glorious football and opportunity to see their dreams realized. As such, in the month of July 2023, our client stumbled on a letter written under the hand and seal of Mr. Henry Njalakwan Jr., circulating on social media wherein Mr. Henry Njalakwan Jr. blatantly and in an unsubtle manner accused our client of collecting 1 million francs CFA as payment to do dirty work on Mr. Henry Njalakwan Jr. Henry Jr. has resorted to smear campaign against the person of our client and the organization our client represents. And the allegations of Mr. Henry Njalakwan Jr. against our client is having monumental and overwhelming negative impact on our client's international partners. We pray you open up investigations against Mr. Henry Njalakwan Jr. to either justify the veracity of his assertion or face the hammer of the law. Accept our distinguished sentiments. This is signed Samuel Owan for the firm counsel for the complaint.
And with this complaint, we call it a day on the set of this bilingual news on Spectrum Television. Thanks for watching and see you tomorrow, God willing, for fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.